Hi friends, complete English grammar. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೌನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೌನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ರೂಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೌನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. Rule number 1. A collective noun is a singular noun and it is followed by singular verb. ನೋಡಿ collective noun ಯೂಶುವಲಿ ಸಿಂಗುಲರ್ noun ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಿಂಗುಲರ್ verb ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. And some collective nouns are singular and even plural. Collective noun is singular or plural. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ, a collective noun is a singular noun and is followed by singular verb. Example for rule number 1. The jury has delivered its conclusion to the judge. ನೋಡಿ jury has ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ and its ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ which represents singular. And jury is singular noun and followed by singular verb. The family is living together now. The family is collective noun, singular verb is use ಮಾಡಿದೀನಿ. The committee has submitted its report. The committee ಅನ್ನೋದು ಒಂದು collective noun and ಅದಕ್ಕೆ singular verb has use ಮಾಡಿದೀನಿ and the pronoun ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ನೌನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. A collective noun is a plural noun and is followed by plural verb if they are used as individuals. ನೋಡಿ collective noun ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ ತರನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ. The jury were divided in their opinions. ನೋಡಿ the jury is a collective noun. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು was ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಜ್ಯೂರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದ ಜ್ಯೂರಿ ವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if they are used as individuals ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The family were living in their different places. The committee were allowed to go home to their families. This is what rule number 2. Rule number 3. The collective noun, even though they refer to living beings, are used as neutral gender. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ noun ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೆಂಡರ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದ ಆರ್ಮಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಆರ್ಮಿ ಎಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದ ಆರ್ಮಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ದ ಜ್ಯೂರಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್. ಜ್ಯೂರಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜ್ಯೂರಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4. Peasantry, people, audience, cattle, police, majority are collective nouns which are always plural. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ collective noun ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ತರನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, the people are happy. The majority of the customers prefer it. ನೋಡಿ majority of customers, majority ಗೆ ನೀವು prefer ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, not prefers. The police, sorry, miss ಆಗಿದೆ. The police are coming. The police have issued their report. So these are the peasantry, people, audience, cattle, police and majority collective nouns ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ collective nouns ಇದೆ, plural collective nouns ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು which are always used plural. Rule number 5. Many collective nouns are common nouns but they can also be proper nouns when they are name of a company or other organizations, so with more than one person. Examples, Sony,
Apple, CNN, the BCC, the United Nations, WHO, Thai, Air, and Interpol, the FBI, the Cambridge University, VTU, and Reliance ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೋನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ನೋನ್ಸ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೋನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಪ್ನಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ನಿನ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಪ್ನಿನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೋನ್ಸ್. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೋನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಡಿನೋಟಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. An army of soldiers, assembly of listeners, a band of musicians, a class of students, a board of directors, a choir of singers, a crew of sailors, crowd of people, the council of ministers, again, a flock of tourists, a gang of robbers, a gang of thieves, a gang of laborers, a pack of thieves, a staff of employees, a team of players, a troop of dancers, a troop of soldiers, a troop of policemen, tribe of natives. These are collective noun which denotes group of people. Some more examples. Collective noun denoting a group of animals, an army of ants, a colony of ants, a cloud of bats, a flock of sheep, a flock of birds, a herd of cows, herd of deer, a herd of elephants, a host of sparrows, a swarm of bees, kennel of dogs, gaggle of geese, murder of crows, a pride of lions, a parliament of owls, a school of fish, a pack of wolves, a troop of monkeys. And collective noun denoting a group of non-living things. Example, an album of photographs, autographs, a batch of cookies, a bunch of keys, a bunch of grapes, a bunch of flowers, a bundle of cloths, a cloud of dust, a fleet of ships, some more, a galaxy of stars, a group of islands, a heap of ashes, a library of books, a pack of cards, a pile of books, a row of trees, and a stack of wood. Some more examples, a bunch of bananas, a stock of goods, a string pearls, a series of events, a range of mountains, a pair of shoes. Okay, let me go for rule number 6 now. Generally, we do not use any article, that is a and the, before material noun. Material noun kita ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ articles ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Rule number 6. Examples ನೋಡೋಣ. This is a gold, not a silver. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. This is gold, not silver. Rule number 7. Countable nouns are individual objects, people, places which can be counted. We use a or an or a number in front of the countable nouns. Example, an apple, a pen, an umbrella, a book. So countable nouns ಗೆ ನಾವು articles ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, a or an ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, and that is an. ಒಂದು apple ಇದ್ರೆ we can say an apple, one pen ಇದ್ರೆ we can say a pen. Rule number 8. A countable noun can be both singular or plural. Countable noun singular ಇರಬಹುದು, plural ಇರಬಹುದು. Uncountable ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Countable can be both singular or plural. Just we add es, es, is to make countable noun plural. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೌ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ನೌನ್ ಇಂಟು ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್: apple, apples; tree, trees; box, boxes; class, classes; baby, babies; butterfly, butterflies. ಅಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೌನ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಸಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 9.
ಯೂಸ್ ದಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ಹೌದು, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ದಿ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲೂರಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೌನ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಆನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಹೌಸಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಅಂತೆ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒನ್ ಪೆನ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆನ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಂತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆನ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. 4 ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಗೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಗೆ ದೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೂರ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ದಾಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರೆ ದೋಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 9. The rule number 10. Unquotable nouns are always singular and use singular form of the verb with uncountable noun. ನೋಡಿ, uncountable noun ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ತರನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಗೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ in that bottle. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. And this is the equipment we use for the project. Equipment is uncountable noun, is use ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. So that is all about rules ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And in this video we learned 10 rules related to noun. ಇನ್ನೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.